The administration of the United Democratic Party for the Busumbala constituency has given its Breakaway National Assembly member until end of November to apologize or face consequences. The party said at a press conference on Tuesday that Seiko Bajajo is no longer working in the interest of the party, both at the National Assembly and at the party level. While the party calls on President Barrow to respect the coalition agreement of 3 years, Honorable Jajo is supporting the constitutional 5-year mandate. Chairman of the Busumbala constituency, Kim Mosise, said their constituency is at the moment without a representation at the National Assembly, as their elected member is working against the values of the very party that earned him the position. Let's hear from the chairman of Busumbala constituency. Recognize the current executive committee elected to serve this constituency. By not involving in the United Democratic activities in the constituency, the honorable member always going against the decisions of the party and the party elected National Assembly members in the National Assembly on issues that are so paramount in the new dispensation in the making better Gambia for all of us. Try not to only champion the BYM activities in the constituency, but also convincing members of the United Democratic Party to move to the Barrow Youth Movement. And the same honorable is not attending the political activities of United Democratic Party, including the major rallies that are organized by the party. That voting for unnecessary supplementary appropriate bills suspected bad policy that might not be in the interest of Busumbala constituency and the entire Gambia. That what I'm trying to say is, the National Assembly member being our representative will be in the National Assembly trying to vote for policies that we think are bad policies without consulting us. After realizing those problems that we are having with the National Assembly member, efforts were made by the Executive Committee of Busumbala constituency to see how best we can reconcile with Sekuba. Many efforts were made to have dialogue with him to remedy these unforeseen circumstances, which I, as a chairperson, played a key role to ensure at least we have peace in the constituency and a good relationship to exist between our working relationship with this honorable member. And part of the last delegation that went to meet him to just discuss and make sure we have peace in the constituency. It was like a reconciliation meeting. But nonetheless, at that meeting, he promised to come back and work with the elected executive committee of Busumbala constituency. But nonetheless, we're still facing a lot of problems that we think he is not trying to cooperate and work with the current executive. To our surprise, he was jumping from the frying pan into the fire with the following as key indicators of disrespecting the key cultures, values, and core principles of the United Democratic Party. That voting against motions that the President of the Republic come before the National Assembly to answer key questions on the state of nation address. Well, Ma'am Jibi, we talked about putting houses in order in the earlier story, and I think it still continues because it seems, from what we've had, it seems UDP is also having the same issues with the two National Assembly members, Seiko Bajajo and Fatoumata Jawara. We've seen that last week, was it last week or in the early days of the week? Monday, yes, when Fatoumata Jawara and Seiko, when it was published that Fatoumata Jawara and Seiko Bajajo are supporting the president's 5-year mandate, which is controversial and contradictory to what UDP is standing for, because earlier, some few weeks back, they released a statement during a press conference by their party leader, Usaini Dabo, saying that they're urging the president to step down after 3 years. Well, yëf yi dafa xaw a tëradi ndax soo xoolee tey benn UDP mun na noo wax ne sax ñoom ñoo faloon président Adama Barrow moo jógee ci ñoom resign nekk flag bearer coalition bi mu wiin ñu gis ruumandaat bi am seen diggante xaccoo xiiroo ŋaayoo tey ñi jógaat gis ne bi yëf yi dooree ba tey jii
saa yoo déggee coow li rek diggante UDP la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jóge ci ñoom dem ci président Adama Barrow ndax boo xoolee ki nga xam ne mooy wax nga ko Fatmata Jawara ak Seeku Ba ñoom tamit coow lu mel ni toppoon na leen fii ne duñ dem ci meeting yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP ak yu jëm ci yooyu bañ gis ni ko newspaper yi bindee ci altine bi tam wane ne ñoom ñu ne ñu ngi ci support mandate yi 5 years président bi ngir mu continuer liggéeyam ñi gisaat ki nga xam ne mooy Busumbala seen National Assembly member muy Seeku Ba Jaaju tamit di same thing dal ko ñu dégg ci ki nga xam ne mooy seen chairman bi la mu wax rek mooy ne gis nañ ne Seeku Ba sax yematul sax ci ne day support mandate bi waaye mu ngi jëlee nit UDP di leen yóbbu Barrow Youth Movement benn ñaareel bi tamit wax na ne ñoom lii seen nangutoo mooy ku nekk ci UDP da nga war a def ak dox luwaay UDP waaye gis nañ ne kooku àndatul ci doxalinu UDP dematul ci seen meeting fekkewut seen rally defut ñoom li nga xam ne mooy tax UDP gis ne ñoom liñ bëgg ñu ngi koy am UDP wane nañ fu ñu féete wax nga ko léegi ne ñoom ci 3 years bi lañ ànduñ ci njiit réew mu continuer juróomi atam waaye mu xaw a tey xel ci benn anam tamit ne UDP dañ ne ñoom parti bi dafa Democrat parti la foofu laa bëggoon a ñëwee sa ñaaka dem si rallies yi ak seen meetings yi loolu is another thing but you know saying your opinion about the president mandate could be a personal thing. It might not necessarily represent what the party thinks. ok foofu dafa am solo ndax li tax mooy bu fekkee démocratie bi ñuy séntu ne ñoom réew mi ñu ngi koy dund parti bi tamit dañ ci am responsibility dañ ko bëgg a saxal nit mun naa bokk ci ñoom wuuteeg ñoom gis-gis te terewut li taxoon ni fal la fa tey liñ doon jàpp rek mooy National Assembly member bi mu nekk ci assembly bi du wax wala du dox li nga xam ne mooy yóbbu réew mi ci kanam ku nekk conséquent moo lay fal muy gox bi nga xam ne ñoom ñoo tax nga mën a dem ci office bi waaye boo fa demee ba toog fa tey li ngay wax mooy baatu réew mi nga yore baatu réew mi nag doo ko yoree ba pare te dégg nañ ci ñoom seen bopp ñi ne seen parti leader bi bañ ko dàqee daf ne leen ne dàq nañ ma liggéey waaye gëm leen ne National Assembly bi réew mi ngeen fa nekkal nekkut UDP ngeen fa nekkal tey buñ déggee di seen controverse yi UDP di wane ne seen National Assembly member bi li UDP bëgg nekkut di ko doxal nit ñi day tey seen xel te gis-gis bi liñ jàpp rek mooy ne mun na noo waxtaan ñoo mu neen seen biir waaye bu fekkee UDP always and all the time ñu ngi gis ne ku jógee ci ñoom dem ci Barrow wala ku gis ne ànd naag Barrow ci agendam bokk ci ñoom coow day jóg loolu lan lay niru lu jar a bàyyi xel la tamit. waaw Julde just pour yokk si lu Maam Jibi wax about Seeku Ba Jaaju's opinion about the president's mandate ndax loolu war naa nekk an issue boo xamante ne war naa laal parti bi considering ne National Assembly member la but then tamit he's a citizen and he has the right to have an opinion with regards to politics, with regards to how long the president should stay in power. First of all, it's very important to know that, you know, he is a citizen before a National Assembly member, and he has a right to, you know, participation and assembly wherever he wants to go. He has that right. It is his fundamental human rights, and no one should take that away from him. But aside from that, I don't really think it should be an issue for someone to move from one party to another, considering as so long as he is doing his duty as expected, because he is a National Assembly member. He is there for the people. He should not be there for any party. Politics is done. People are done with politics. Now what is left is what they promise their people, their various constituencies, and their role as National Assembly member. So that is that should be something that the UDP should come up with, not whether he is attending their rallies or not. Their question to him as their National Assembly member is whether he is executing his duties as expected to the people, not whether he is, because he is a National Assembly member, he is there for the people, he is not there for the UDP so long as he is a National Assembly member. So he should, the priority here is the people, it's not the UDP. So I really think that it shouldn't be an issue for him to move from one party to another. But of course, National Assembly members also are like journalists, I mentioned, like musicians. They also have a role to play, like cross-carpeting from one. He hasn't officially cross-carpeted yet. As long as the records are there, he's he did still not a cross-carpet, UDP member. like But then, he's still what the signs are showing are not really convincing. Perhaps that is what is bothering the UDP. He did not ñoom sax boo dégloo UDP lu ñu lay wax mooy Waaw. amuñ mbetteel ci gis Seeku Ba Fatmata ak nga xam ne moom moo nekk
Seku Ba Jaaju ak Seku Maron understand nga ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom gis nañ ne ñooñu yàgg nañoo alliance seen bopp ak support agenda président Adama Barrow kon buñ xëyee déggaat yu mel nii ñi koy gis ñoom loolu bettul leen ci fen mu nekk lu nga xam ne ñoom wane nañ ne bettul leen te lu la bettul nag warut laa man tey Fatma defe naa ne lu ko bettul waru koo man te lu la bettul bu la mënut waroo cee wax sax ba nit ñi di la xoolee beneen bët di wax ne kon ñin jàppoon nañ ne ñoom wax nañ ne ñii lu ñuy def di leen bett waaye buñ ko defee tamit ñoom dañ ci wax. And we've seen these things with the likes of MCs. The MC bu mu fi ñëwee woon in an interview he mentioned that even though his party is not against the 5-year mandate, Mom as a person, he's urging the president to step down after 3 years. Okay. Yeah, so even with Nyom UDP, some of their members before Guide officially announced that the president should step down after 3 years, then they were saying that Nyom they respect the constitution of which mandates the president to go for 5 years. But then some of their members still were urging, on personal basis, were urging the president to step down. So we don't people know like what the big saga people with, like but Madi Cissé you name them moom yàgg naa wax loolu noonu ne ki nga xam ne moom moo nekk président Adama Barrow bu 3 years si jotee na wàcc moom he was ever advocating that buñ gisee another te jamono boobu UDP ak président Adama Barrow sax yëf yi melut nii boobu nit ñi ñu ngi ci doon am xel ñaar ne ndax UDP ñu ngi ci ginnaaw 3 years bi wala nekkuñ ci ndax UDP dañoo support agenda 3 years bi wala dañoo wax président mu resign wala lu dul loolu waaye seen National Assembly member bu Serekunda mu ngi doon advocate ne président Adama Barrow na respect agreement yi li nga xam ne mooy coalition bi te loolu indiwutoon problème bu fekkee ñeneen tam ci biir UDP agree nañ ne ñoom dañoo support mandate président pour mu continuer 5 years pour constitution bi jàpp naa ne loolu coow waru cee am. The bottom line is that let them focus in the national interest and then not focus on whether a person is really focusing on you are in this party or that party or you are attending events or that. The Honorable Sala was discussing at the Citizens Forum about how it is so unfortunate that people try to put anything else before nationalism, which is quite very unfortunate.